ডিজাইনার শাওন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে ওয়েব ডিজাইন বাংলা সিরিজ টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি শাওন। আজকে নবম পর্বে আপনাদের জন্য থাকছে HTML এর প্রথম দিক থেকে কিছু ট্যাগ এবং অ্যাট্রিবিউট। দেখতে দেখতে আমরা 29টি ট্যাগ লেখা শেষ করেছি। আজকে আপনাদের জন্য থাকছে দুটি ট্যাগ, একটা হচ্ছে প্রি ট্যাগ এবং একটি থাকছে হচ্ছে কন্টেন্ট এডিটেবল অ্যাব্রিভিয়েট। তো আমরা চলুন কথা না বাড়িয়ে কোড এডিটর ওপেন করে নিই। তার আগে আমি ডেস্কটপে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব, HTML part 9। ওকে, দেন আমরা কোড এডিটর ওপেন করব। ব্র্যাকেট ইউজ করি আমি, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ব্যবহার করতে পারেন, তবে ব্র্যাকেট আমি সাজেস্ট করব। তো এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব, ফাইলটা সেভ করব, সেভ অ্যাজ। ডেস্কটপে যে ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করে আসলাম সেখানে index.html। ওকে, তো আমরা প্রথম ট্যাগটি লিখবো এবার, এক্সক্লেমেটরি চিহ্ন ট্যাব পেজ। আমাদের প্রথম ট্যাগটি ছিল প্রি ট্যাগ। ওকে, বডিতে আমরা লিখবো ওকে, এটা আমরা পি ট্যাগের মধ্যে লিখলাম এবং এটা কপি করে পি ট্যাগ ছাড়া লিখবো একবার। জাস্ট পেস্ট করে দিলাম এখানে। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন দুটি একই ধরনের লেখা। তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পি ট্যাগের মধ্যে যেটা লিখছি এবং পি ট্যাগ ছাড়া, মানে নো পি ট্যাগ, এখানে পি ট্যাগ ছাড়া যেটা লিখলাম, দুইটার ডিফারেন্টটা দেখে আসবো, আউটপুটটা দেখে আসি। ওকে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন প্রি ট্যাগের মধ্যে যেগুলো লিখছি সেগুলো যেভাবে লিখছি অ্যাকচুয়ালি সেরকমই হয়েছে, এবং যেগুলো পি ট্যাগ ছাড়া, নো পি ট্যাগ, আই মিন পি ট্যাগ ছাড়া যেগুলো লিখছি সেগুলো এক লাইনে চলে আসছে সবগুলো। কিন্তু অ্যাকচুয়াল আমি কিন্তু ওখানে দেখেন, ওখানে লিখছিলাম এরকমভাবেই, এখানে যেরকম করে লিখছি, পি ট্যাগের মধ্যে যেরকম করে লিখছি এবং পি ট্যাগ ছাড়া যেরকম করে লিখছি একই রকম, কিন্তু আউটপুটে দেখাচ্ছে আপনার এটা আপনার সোজা চলে আসছে এরকম করে পি ট্যাগ ছাড়া, আর পি ট্যাগের মধ্যে যেটা লিখছি সেটা এরকম করে আসছে। তো মূলত এটাই হচ্ছে পি ট্যাগের কাজ। আমরা একটু কোডিংগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করব, যেহেতু প্রথম থেকে শুরু করছি। আমাদের ট্যাগগুলো লেখা হয়ে গেলে HTML এর, তারপরে আমরা CSS শুরু করব। তো নেক্সট যে অ্যাব্রিভিয়েটটা আছে, কন্টেন্ট এডিটেবল অ্যাব্রিভিয়েট, তো এটা আমরা একটু দেখব। ওকে বন্ধুরা, চলুন আমরা কন্টেন্ট এডিটেবল অ্যাব্রিভিয়েটটি লিখি।
এডিটেবল। ওকে, এটা পি ট্যাগের জন্য আর কি কন্টেন্ট এডিটেবল যেটা লিখতে হবে। এখন আমরা ব্রেক দেব এবং আমরা ডিপ ট্যাগের জন্য কিভাবে লিখতে হয় সেটা দেখব। এবং আমরা লাস্ট স্প্যান ট্যাগের জন্য যেভাবে লিখতে হয় সেটা দেখব। ওকে ভিউয়ার্স, আমরা কন্টেন্ট এডিটেবল অ্যাব্রিভিয়েটটা যেভাবে লিখতে হয় সেটা দেখলাম, যে পি ট্যাগের জন্য কীভাবে লিখতে হবে এবং ডিভ ট্যাগের জন্য কীরকমভাবে লিখতে হবে এবং স্প্যান ট্যাগের জন্য কীরকমভাবে লিখতে হবে। তো চলুন আমরা আউটপুটটি দেখে আসি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি কাজ করছে, এই যে আজকের টিউটোরিয়ালটি এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন।